Okay, good evening. কেমন আছো তোমরা? Hello, can you hear me? আসসালামু আলাইকুম স্যার। আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আমরা শুরু করব এখনই। সবাই তো জয়েন করে নাই দেখা যাচ্ছে। This is your last class before the final exam. আচ্ছা, আমাদের একটি মাত্র টপিক বাকি আছে, সেটা হচ্ছে ক্রস কালচারাল কমিউনিকেশন। ওটা আমরা আজকে দেখব। আর তোমাদের তো টপিক সবই বলে দিয়েছি, কারো কোনো অসুবিধা থাকলে আলোচনা করা যাবে পরে। So let's start. ওকে, আমরা লাস্ট ক্লাসে পোলাইটনেস প্রিন্সিপলস আলোচনা করেছি। তার আগে কনভারসেশনাল অ্যানালিসিস, তারপর গ্রাইসিস ম্যাক্সিমস, এগুলো সবই আলোচনা করেছি। আচ্ছা, আমরা দেখে যাচ্ছি। ওকে, এই তো 7 এ কি ছিল? 6, আচ্ছা 7 এর তো নিচে আছে, উল্টা পাল্টা আছে। 8 এর ছিল স্পিচ অ্যাক্টস, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ স্পিচ অ্যাক্ট, এক্সপ্লেনেশন, এক্সাম্পল। এটা একটা টপিক তোমাদের জন্য। 8.1, 8.2 দুই জায়গায় আছে। 9 crisis maxims, very important. 9.1, 9.2 ওই যে ক্রাইসিস ম্যাক্সিম মনে আছে? ক্রাইসিস ম্যাক্সিমস এই যে ক্রাইসিস ম্যাক্সিমস। ইকোনমি, ইকোনমিক rule of conduct. Just say what is necessary, neither more nor less. Maximum relevant, to the point, be relevant. Manner, be orderly and brief. Avoid ambiguity, avoid obscurity. Do not say, do not lie, do not say anything for you do not have any support or evidence. এগুলো সবই ইন ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে। এই যে 8, 9.1, 9.2, 10 conversation analysis, turn taking and turn giving. ওকে, এগুলো রুলস অফ টার্ন টেকিং এগুলো আলোচনা করেছি আমরা। 10.1, 10.2. ওকে, আরো কিছু রিডিং ম্যাটেরিয়াল আছে এখানে, স্টাডি ম্যাটেরিয়াল, কনভারসেশন স্টাডি ম্যাটেরিয়াল। পোলাইটনেস প্রিন্সিপল লাস্ট ক্লাসে আলোচনা করেছি। 11.1, 11.2, 2টা এখানে দেখা যাচ্ছে, 1 বোধহয় নিচে আছে। ওকে, ওই যে ম্যাক্সিমস, এখানেও কিছু ম্যাক্সিমস আছে লিচের। ওকে, এবং রিডিং ম্যাটেরিয়াল আছে এখানে 11 স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস। The last point that we want to talk today is called cross-cultural communication. Okay, that means in this world we are from different places, different countries, different cultures, different religions. Okay, but in a sense it is a global village, it is one world. Okay, we cannot live alone, we have to communicate, we have to interact, we have to cooperate with other countries, other peoples of the world. And for this need, even for business,
Okay, for cooperation, economic, we need language. But we also need to be able to communicate effectively with other people, with other cultures. Okay, no two cultures are the same. Okay, so learning a foreign language not only means learning the grammatical system, phonological system of that language, or morphological, but also learning the culture represented by that language, how people, the way of life, things they like, things they do not like, okay, things that you must tolerate, must respect of other people. If you do not do that, simply learning a language will not do. Okay. And the other thing is that you are learning English, but English is a medium of communication not only with English speaking people, people who speak Japanese or Chinese or Russian or German or French or Indonesian or Spanish or Portuguese. So English is the lingua franca of the world. So you talk to a Chinese person, he's also using English. You're also so we have to understand people of the Chinese culture. Okay, so this thing is called in language learning ICC, intercultural competence, and it has become a part of learning and teaching. Intercultural community, okay, intercultural community competence, ICC. Okay, so we want to look at what cross-cultural communication means and how we can achieve that. So here is a video about difference between different cultures. Oh, that's a PowerPoint. Cross-cultural communication. Okay, cross-cultural. The reasonable person adapts himself to the world, while the unreasonable one persists in trying to adapt the whole world to himself. Okay, my culture, my religion, my way of life is good to me, but I must respect other people's culture. And if you go to another country, if you go to a Middle East country, if you go to America or Britain or France, you have to adapt to that culture. Okay? You can preserve your own self-respect, but nobody's going to force you. But you have to be, it cannot unreasonable about other people's culture. Your culture is good for you. Other people have their culture. Okay, no problem. For example, I lived in United Britain for 2 years, and I'm a Muslim. I do not drink. So when I went to parties, I had cold drink or fruit juice, no problem. No disrespect, for example. So I'm a Muslim, I do not eat pork, so whenever I go, I say I don't eat this, I don't. So it's not, it's mutual respect, okay? Culture. Culture is lens through which you view the world. It's a way of life. Okay? How you express yourself. Four fundamental patterns of cultural differences. Way we communicate or talk to each other. With how we express our attitude to other people. Okay? Right. For example, cross-cultural communication, or we can call it intercultural communication. Same thing. Intercultural communication is the process of sending and receiving messages between people whose cultural background could lead them to interpret verbal and non-verbal signs differently. So we have to know a little bit of culture, not only of English-speaking people, but other people of the world, because through English we have to communicate with the whole world. Speech patterns and non-verbal signs of different people.
Okay, so why cross culture is needed? Because of globalization. The world has come together. So we have become interdependent, cooperation, communication, trade necessary. Cross border movement of people, goods, and data brings more and more cultures into contact with one another and increases the potential of cross cultural communication for business, for job, okay, right? Sharing views and opinions, okay, things like that. But countries are different, people are different, the cultures are different. So, broadly, sociologists have uh, divided countries into high context culture and low context culture. And in the diagram, you can see they rely heavily on non-verbal and subtle situational cues in communication that use it more. Okay, but in low context culture, okay, rely heavily on speech, words convey meaning. Okay, there are physical gestures, but more important in a high context culture. Japanese, Arabs, Latin Americans, Italians. You see, these are context cultures. On the other hand, you see at the lower case, Swiss, Germans, Scandinavians, North Americans, a low context culture. Perhaps we are also, I don't know, I think we stand somewhere in the middle, in fact. Okay. Eye contact is important. Okay. Right? In some cultures, looking people in the eye is assumed to indicate honesty and straightforwardness, for example, in America or Europe. But in others, it's seen as challenging and rude. Eastern culture, আমাদের culture, but Chinese culture, but Japanese culture, uh, we do not want to look in the eye of our superiors or parents or etc. But মানুষের অভদ্রতা মনে হয় চোখে চোখে তাকাতে. But in some culture, that means straightforwardness and honesty. Okay. In USA, the cheapest and most effective way to connect with people is to look them into the eye, like as in the picture. Ki bolte chao. Most people in Arab culture share a great deal of eye contact and may regard too little Arab country to Thai. In English culture, a certain amount of eye contact is required, but not too much. সেটা uncomfortable হবে, এটা সেটা not present. Okay. In South Asian and many other cultures, direct eye contact is generally regarded as aggressive and rude, particularly with superiors or guardians, okay, parents, etc. আমরা মাথা নিচু করে থাকি, চোখ নিচু করে থাকি অনেকটা। Gesture মানে আমাদের hand movement, facial expression. Gesture, emotion of the hands, head and body to emphasize an idea of emotion. For example, এই যে সাইনটা দেখছো, it has different meaning in different countries. In USA, good, okay. সম্ভবত আমেরিকা, ব্রিটিশও তাই, okay. But most West European countries তাই। কিন্তু রাশিয়া বা ইস্টার্ন কান্ট্রি it means zero, কোনো কোনো দাম নেই। Japan, it means money. And in Brazil, it's an insult. If you do that, that person will feel offended. So you see, same, you know, hand sign mean different things in different cultures. So we have to know, and we have to avoid this thing. Okay, particularly in Brazil, you'd like to avoid this thing. Okay. How can the same gesture be treated differently in different cultures? The correct example. Egypt, be patient, sure. In Italy, what exactly আপনি কি বলতে চান? In Greece, that's perfect. Take a second. So you see, this simple hand sign means three different things in three different countries. Okay. আচ্ছা, এগুলো কালচারাল কমিউনিকেশনের ব্লক,
If you do not understand ethnocentrism, তার মানে you're viewing it within your narrow view of your own culture, okay, and you don't accept other people's culture, and you say my I'm right, I'm আমারটাই ঠিক, but we have to come out of this thing. এই ধরনের অ্যাটিটিউডকে বলা হয় ethnocentrism. তার মানে discrimination, differential, individual and perceived, okay, well to situation. Okay, we're just not equipped to do this. Okay, stereotyping. Sometimes we say এই দেশের লোকেরা এরকম, okay, যেমন বাঙালিরা খুব অলসে, বাঙালিরা খুব ঝগড়াটে। নট টোটালি ট্রু, এটা সব দেশের মানুষের মধ্যে থাকতে পারে, কিন্তু যখন আমরা এটাকে বলে ফেলি ওই দেশের লোক এরকম, বা নোয়াখালীর লোক এরকম, বা তাহলে এটাকে স্টিরিওটাইপিং করা বলা হয়। বাট উই হ্যাভ টু কাম আউট অফ ইট। জেনারেলাইজিং অ্যাবাউট এ পারসন while ignoring the presence of individual differences. There may be differences, কিন্তু আমরা জেনারেলাইজ করছি সব বাঙালি আলসা, ফর এক্সাম্পল। Cultural blindness. Differences ignored, and one proceeds as though difference did not exist. Okay, right? কিন্তু আমরা ইগনোর করতে পারি না, we have to understand them. Okay, right? If you do not, এটা এক ধরনের কালচারাল ব্লাইন্ডনেস। Okay, ডিফারেন্স গুলো আমাদের খেয়াল করতে হবে, ইগনোর করা যাবে না। I'm going to observe that. Cultural imposition, believe that everyone should conform to, that's not true. সবাই এক ধরনের হবে না, people will treat differently. Okay, we know, right? We know what is best for other people, we know what is best for me, so we have to be patient. Tone differences. So again, you see, when you speak, our tone changes. You see, and this change means politeness or rudeness, or so you have to be careful. The tone of voice, okay, should have to be gentle, polite, okay, and it can also show rudeness. Okay, so not only language, the tone of voice is important. So improving cross-cultural communication, okay, overcome ethnocentrism, okay, recognize cultural variation of other people, we enhance intercultural sensitivity, okay, improve intercultural communication skills, okay. So through these means we can develop better intercultural competence, okay. Study another language, their culture, their history, their way of life. You have to listen carefully, you have to observe, and not have any negative attitude toward them. Some precautions when you're speaking with other people, with people from other cultures. Slow down, don't jump to conclusions. Separate question from answers. Avoid negative questions. Take turn taking comes in. Okay. If you do not understand something, write it down and investigate later. Be supportive. Avoid slangs. Okay. Using slangs, you see, is a bit risky if you do not understand what it actually means and where you can use. So avoid using slangs unless you have very close friendship with someone. Watch the humor. Maybe somebody is saying something which is humor inside, but do not just laugh. Watch it, what it means. Etiquette. সভ্যতা ভব্যতা, আচার প্রণালী, এন্টেন এটিকেট। এটিকেট, এটিকেটের বাংলা কি বলবো? এটিকেট হচ্ছে কি বলে, এটিকেট হচ্ছে গ্রহণযোগ্য ব্যবহার বিধি। Okay, so when you talk to people,
we maintain etiquette. Talk to seniors when you when you uh, when you sit down and have meal with somebody. The table manners, etiquette. Okay, right. So we have to be careful about this thing, right? Tact. আমরা দেখেছি politeness, tact maxims. সেগুলো এখানে আসবে. Okay, right? Respect differences for working together. Build trust across cultural boundaries. Understanding body language, যেটা একটু আগে বলেছি। তোমাকে একটু পরে ফোন দেই, আমি একটু অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি, একটু পরে ফোন দেই তোমাকে, হ্যাঁ? Okay. Okay, so even if we want to do business, we have to communicate with people and be friendly and cooperative. সবগুলো দেখানোর দরকার নেই, আমি মাঝে মাঝে দেখাচ্ছি, বাকিগুলো তোমরা পরে দেখে নিও নিজেরা, হ্যাঁ? আচ্ছা, ঠিক আছে, ওটা গেল। আচ্ছা, ক্রস কালচার কমিউনিকেশনের মধ্যে আছি আমরা এখনো। আচ্ছা, ঠিক আছে। The pragmatics of cultural communication, right? অনেক ব্যাপার আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ মধ্যে ইডিয়ামস আছে, ফ্রেজেস আছে, এগুলো সেট মিনিং আছে, we have to understand that. Proverbs আছে, collocations আছে, we have to understand them. Okay, formulaic language আছে, right? Meeting people, greeting people, taking leave, okay, making a request, apologizing, okay, okay, the way we talk to young people, okay. So these things are also manifested in the textbooks and the teaching material that we use, okay, right. So formulaic expressions, we have to use them, okay, right, in text. We also have to maintain grammatical accuracy, meaning, pragmatic function of what you say, okay, actual meaning, okay, এগুলো তো থাকবেই। যে ইডিওম্যাটিক মিনিংস ওগুলো বুঝতে হবে আমাদেরকে, এই জন্য আমাদের শিখতে হয়। রেইন ক্যাটস অ্যান্ড ডগস, ছোটবেলায় পড়েছি, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, ইটস রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস। By your suggestion, giving indirect suggestion, if I were you, I would go to the police. So আমি বলছি না তুমি যাও, কিন্তু আমি হলে করতাম। It's a way of giving advice indirectly. Okay? Okay, কতগুলো ওয়ার্ড আছে বুঝতে হবে, না বুঝতে চুপ করে দেখতে হবে। To kick the bucket means to die. মিডল এজেসে যখন প্রচুর মানুষকে সন্দেহ করে ফাঁসি দেওয়া হতো, ডাইনি সন্দেহে বা এই সন্দেহে, ফর এক্সাম্পল, ওই ফাঁসির গলায় রশি দেওয়ার পরে, রশিতে গলা আটকানোর আগে নিচে একটা বালতি থাকতো, বাকেট থাকতো, তারপরে লাথি মেরে বাকেটটা সরিয়ে দিত, তখন ফাঁসি ঝুলে যায়। এটা বলে কিক দ্য বাকেট টু ডাই। স্পিল দ্য বিন, টেল এ সিক্রেট, এগুলো তোমরা জানো। ফিশ আউট অফ ওয়াটার, ভেরি ফানি, ওকে। তার মানে যখন এটা বলি, এটা কিন্তু আইরনিক্যাল। কেউ যদি তুমি একটা কি বললা তাকে, তখন ভেরি ফানি, তার মানে আসলে এটা ফানি না, এগুলো বুঝতে হবে, ওকে। কিক দ্য বাকেট, স্পিল দ্য বিনস, ফিশ আউট অফ ওয়াটার। ওই যে ফর্মুলাইক এক্সপ্রেশন, হ্যাপি বার্থডে, ওকে। আরো কিছু কিড স্টাফ, মানে ভেরি ইজি, এভরিবডি শুড বি এবল টু ডু ইট, ইউ নো হোয়াট আই মিন। এগুলো সমস্ত অনেক expression that come within our speech. I tell you what, on the other hand, idiolect, okay, that within a particular time, happy birthday, many happy returns, birthday congratulations, okay. আচ্ছা, ঠিক আছে, এই ধরনের কিছু ব্যাপার আছে। কালচারাল ভ্যালুজ, intercultural communication, in cultural values in intercultural.
We have to understand other people. Maybe you may not like it, but to these people in South America, for example, in the Amazon jungle, this is the way they think they look attractive or formal in situations. So, I mean, there is nothing for us to be uh, to feel, you know, discontent about. It's their way of life, their culture. Okay, right. So, ICC, intercultural communication, it has long been practiced in many different countries, particularly Foreign Service Institute and people who do linguistic anthropology. Okay, so it has a long history. It's not something very new. I mean, people have to be open to other cultures, their way of life, and be, you know, patient and about it. High context, low context, আমরা already আলোচনা করেছি. Okay. Overcoming cultural barriers is an important issue. Intercultural relations, overcoming barriers to cross-cultural communication. I mean, there are courses and there are people who, work on that. Okay, right? There's some generalization, the rules. Okay, right? Culture is way of life of people, which is passed down from one generation to another. And that's called enculturation within that society, or acculturation, learning from another culture. Okay, so we have to try to understand them, and we have to look at the sympathy, we have to show agreement with it. Okay, but a high tolerance, low tolerance of ambiguity. Okay, culture is like tip of an iceberg. নিচেই রয়ে গেছে বেশিটা, উপরে অল্প একটু দেখছি. So we have to patient, we have to try to understand the values and thoughts patterns of a particular people, because the behavior at the top is the result of their beliefs and practices and values underneath. Okay, so we do not have to rash about it. Okay, we do not have to be judgmental about it. We have tried to learn, to understand, and respect other people and their cultures. Okay, right. So teaching intercultural communication is important. Okay, as a part of language, teaching intercultural communication, building awareness about other people and other culture, respecting them. The visible things, the invisible things. Okay, they're underneath the tip of the iceberg. So if we learn about their culture, the literature, the history, we generally are able to understand them. That's part of pragmatics. This intercultural understanding other culture and using language in cross-cultural situation is a part of pragmatics. Okay, so students need to be observers. Okay, and try to understand. Okay, so some people who understand other people, they are better at communication and more successful in making a deal with. Pragmatics is concerned with the notion of এটা দরকার নেই আমাদের, আচ্ছা দরকার নেই এটা, আমরা বরং আমরা দেখি differences between different cultures in this video. Okay, what does that sign mean? এই যে সাইনটা আমরা যখন করি তার মানে what is the meaning? In most countries of the world, Western European countries and
and even in our country too. What does Okay. it mean? Okay, good, excellent. Kintu. In Iran and parts of Middle East, it means তোমার কব্য শেষ বিদায় হও. Okay? Okay? Right. Bua. When someone in Japan gives their business card, you have to take it with respect, take it with both hands. Pocket ঢুকে রাখলাম ওটা হবে না. Then they'll feel, embarrassed in that sense. So হাতে নিয়ে ভদ্রভাবে পরে দেখে সুন্দর করে পকেটে রাখতে হবে, নাহলে অভদ্রতা হবে। Putting it in your pocket would cause great offense. একটু দেখে একটু মাথা ঝাঁকিয়ে থ্যাংক ইউ বলে তারপর। In Arab countries, you see, if you go and visit somebody's house and you praise something, do not praise something. তো ওখানে প্রশংসা করলে সে তখন feel obliged to give it to you, to make a gift of it to you. Okay. It's a compliment, like I love your coat in Arab African nations, and make your host feel awkwardly obliged, not necessarily into কারো বাড়িতে গিয়ে কোনো জিনিসের অতিরিক্ত প্রশংসা করা। When drinking in Japan, it's impolite to fill your own glass. পাশে আরেকজনের গ্লাসে তুমি ঢেলে দেবে, বাট নিজেরটা নয়, এটা অভদ্রতা। So in India, Pakistan, Bangladesh, and some Arab countries, we eat with hand and right hand usually, but not our left hand. That is used for some other purpose. If you do that in public, other people might feel embarrassed. Going to a dinner party in Argentina, do not go on time. Be at least 1 hour late. Otherwise, people will think that you are very greedy person. এই লোক কি করছে? স্লার্পিং মানে সুপের মধ্যে শুরুক শোষক দিয়ে টান দিয়ে করছে। ওকে, রাইট। কিন্তু in Western countries, it is considered to be impolite. But in Japan, it's considered that you are enjoying that thing, and it's a sort of appreciation to the host that you're enjoying your food. Japan is good manner and to show you're enjoying your food. In Korea, smiling is not recommended because people will think they're insulting them. Okay, right? Okay, there are some more examples like this. Oh my God, চলে গেল। সরি, আমার ভুল করে ক্রস হয়ে গেছিল, আমি আবার ফিরে আসলাম।
Mhm. ওকে, আর একটু অপেক্ষা করতে হবে। ভুল করে কেটে দিয়েছিলাম, আবার ওই জায়গায় যেতে হবে আমাকে। একটু ওয়েট করো। Hmm. Okay, right. Back here. Okay, so we are talking about difference between Eastern and Western culture. Some more examples again. Mm. So, in Western, people are very punctual about time. Time is money. Time is important. But in Eastern countries like ours, we are a bit relaxed. You see, it can be 15 minutes late, even. There are many reasons. Traffic. See, in Western countries, that they are more disciplined, stand in queues. In our country, we are not so careful. But it's improving sometimes, but still we are not so careful. Okay? We are not paying respect to other people. So we want to take advantage of other people and be the first one to be served, although we join late. Standing in line, queuing. Okay, in Western countries, European countries, they like the sunlight because mostly the weather is on the cold side, so they welcome the sunlight, welcome the summer. But we protect ourselves from the summer because too much sun, there's a lot of heat. So right, so that's another difference. Yeah, Western people are more reserved, but Eastern people express our emotions too much. Okay. But we can be friendly if we understand each other. Okay, right. Some other differences. Who said this? The East is East and the West is West, and the twain shall never meet. The রুডিয়ার্ড কিপলিং বলে একজন ব্রিটিশ নভেলিস্ট ছিলেন, উনি ইন্ডিয়াতে বহুকাল ছিলেন। উনি নোভেলের নাম ভুলে যাচ্ছি, এটা তার ফেমাস। তিনি বলতেন, যদিও ইট ইজ নট ট্রু রিয়েলি, তিনি হয়তো এটা বেশি এথ্রোসেন্ট্রিক ছিল। The East is East and the West is West, and the twain shall never meet. But we can see that is not totally true. There's a lot of, common ground and a lot of, interaction among people in the West and people in the East. Although there will be obstacles and differences. In Western culture, people generally think of the highly, yeah, that's true, but we are more
sociable, and we expect friends, family members to stick together, even uh, wider members of the family. We, in contrast, East Asian cultures emphasize interdependence. Okay, we try to have as much interaction and dependence with our friends and relatives as much as possible. Westerners tend to focus on the central objects more than the surrounding. On the Eastern, we look at the background, try to look at the overall picture. But the Eastern tend to focus more on the overall context, also the object. The Easterner generally sees more, and Westerner generally sees less. We are more critical, about दरकार नहीं है. Okay, let us look at an example, two examples of how why cross-cultural communication, teaching of cross-cultural communication through a foreigner is important, and how it can be done. Cross-cultural communication. Communicating across cultures, it's tricky business. Relationships both begin and end and succeed or fail. One conversation. Depending on your understanding and tolerance of people of other cultures. At a time. An ability to figuratively, is a metaphor, of course, to put on someone else's glasses and view the world the same way they do, is a foundational aspect of becoming a good communicator. Understanding that cross-cultural communication and developing competence is by definition an uncomfortable practice. যে বলছিলাম intercultural community competence, এটা একটা ওই যে community competence এটা একটা addition, intercultural community ICC. It's very uncomfortable when you visit another part of the country and you don't fully understand the customs. Even within the country, there are the cultural differences between one part of the country and another country. We have to understand that in order to be able to communicate well with them. And courtesy. It's even more uncomfortable when you go to a different country. The truth is, you don't get good at it unless you wade through that discomfort. People readily identify you based upon the way you look, the way you act, and how you sound when you talk. Yeah, when you sound, how you talk, how you behave, people identify you, even from which part of the country or which part of the world you come from. If you can, in the first, say, 20 to 30 seconds of that interaction, perform the greeting appropriately, effectively, politely, that emergent interaction, that conversation will trump any previously. When you meet somebody, you greet somebody with warmth, with politeness. That is the beginning of your success in communication with the person. Held negative stereotypes about. And the one thing I would say that's, again, really important is to get the greeting right. Even not only language, but non-verbal communication. That means your facial expression, your gestures.
বুড়া কই আউট হয়ে গেছে। কালকে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ এবং পানি থাকবে না। আপনারা সবাই পানি সংরক্ষণ করে রাখুন। বাংলাদেশে মাতব্বর হয়েছে। আমাদের নতুন সবকার গুটিগুলা এগুলো কোথায় আনবো? জানি না। বিছানার ঘরে পাও নাই? না। এত কথা এগুলো যে করছে কি ব্যাপার
করতেছি? সারাক্ষণ বিড়াল ছেড়ে দিছি? হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে দেখা যাচ্ছে না। আমাকে আগে তো বলবা। কোথায় কোন জায়গা থেকে আমরা মিস করেছি বলো? আমরা ওই যে ভিডিওটা দেখেছিলাম যে ইন্ডিয়ান লেডি এবং ওই ব্রিটিশ লেডির সঙ্গে কমিউনিকেশন, ওটা দেখতে পেরেছিলে? হ্যাঁ? স্যার আমি স্যার ওয়েস্ট নিয়ে বলছিলেন যখন তখন থেকে যে ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া এটা যাতে মিট না করে। আচ্ছা, ওই যে ওই ভিডিওটা কি দেখেছিলে, যেটা ওই যে ওই কি বলে, ওই যে ওই ইন্ডিয়ান লেডি এবং ব্রিটিশ লেডির সঙ্গে কমিউনিকেশন হচ্ছে, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে, ওটা দেখা গেছিল? না স্যার, ওটা দেখা যায়নি। তাহলে ওটা আমি আবার দেখাচ্ছি, দাঁড়ান।
যখনই হবে না আমাকে ফোন দিবা, আমি তো বুঝতে পারি নাই যে তোমরা আচ্ছা দাঁড়াও। কেস সবগুলো তাহলে দেখাবো না, ওটা দেখে আলোচনায় চলে যাব। People, when they try to cooperate and follow maxims of cooperation, then it is successful, but people either do not try to understand each other, communication breakdown. এবং এটা দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে তারা not cooperative and not trying to understand each other, পরেরটা হচ্ছে they are better understanding with each other এবং more successful. সুতরাং কি দেখা যাচ্ছে এখন? হ্যালো, শোনা যায়? সাউন্ড পাচ্ছ? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। Hello, and thank you for calling Global Support. This is Valerie. How can I help? Hello, is this technical support? Yep, that's what I said. How can I assist? My name is Lois PJ, and I'm needing some help with the Centro. Centro. Whoa, sorry, I don't follow. Follow? I'm trying sending totals to Centro proper, but instead holds totals in ancillary, making me late in my deadline. Can you please make it send to Centro? So how? Oh, okay, okay, whoa, hold your horses. I have no idea what is Centro or ancillary. For me to help you, I need you to explain to me in English the issue so I know where you're at. Where am I at? I am calling from the beautiful country of... No, I mean where you're at with the issue. Jeez Louise. Louise? No, my name is Lois. Lois... I know. I'm just trying to get my head around this whole ancillary Central. The Centro. It's where the totals go. Why are they not going there? Can you make it work proper? That is your job, is it not? Yeah, but I have to be a translator. Hey, I need to take this other call. So if you could have somebody else call back that can, maybe speak, say... English? Yeah. I am speaking English, which I have studied along with 5 other languages. How many can you speak? Well, just English. But I am planning on taking a night class. Perhaps I should speak with another vendor, another service provider. Thank you and goodbye. Goodbye. in this case, the communication has gone wrong. They have been not cooperative, not trying to understand each other. They're not, but this revised version of the same, where the people are trying to cooperate, understand each other. Hello, and thank you for calling Global Support. My name is Valerie. How may I help you? Hello, is this technical support? Yes, this is technical support. How may I help you? My name is Lois PJ, and I'm needing some help with the Centro. I would be happy to help you with that. Could you please tell me more? I'm trying to sending totals to Centro, but instead holds totals in ancillary, making me late in my deadline. Can you please? And if so, how might one do this? Okay, now you're saying Centro and ancillary, is that correct? Yes, Centro and ancillary. I don't understand those words. Could you please explain them to me? Let's start with Centro. What does the Centro do? Centro, it is where the totals go. It's sending the summation for analyzing the final outputs of the data profile. Okay, I have a suggestion. May I have permission to look at your computer desktop via shared network? Yes, Thanks. Where are you calling from? India. Oh, it must be a beautiful country. Okay, now I'm looking at your desktop. Centro. Okay, now I understand. Here we call the Centro the primary data cache. Primary data cache.
Oh, okay. In our knowledge base, you'll find instructions on the Centro or primary data cache. I'll send you that link and you let me know when you get it, okay? What other language do you speak? I have studied 5 other languages. 5? Oh my goodness, that's impressive. I do hope to speak another language someday. Okay, did you receive the link? Oh, yes, here it is. Thank you. You're very welcome. Did I answer your question? Yes, thank you. Well, you too. And thanks for calling. So this part of the conversation is more successful because they're being patient and being cooperative and using politeness accents. Okay, so this is the situation here. That means we need to be understand other people's culture, be patient and polite, and so that there are few other videos আমি সামান্য দেখিয়ে শেষ করে দিই। In this case, a German company expecting the Turkey, great, thanks. What about you? but This is Peter Müller speaking from. he's late. He's not on time. They've been waiting. Offended? Hello, this is Peter Müller speaking from ISO Group Germany. Am I speaking to Mr. Yilmaz? Oh yes, how are you? Great, thanks. What about you? I'm good, thank you. Due to our contract negotiations, I would like to invite you to a business meeting for next month. Is it possible for you to come to Germany on the 20th of July? Oh yes, the contracts are ready to be signed? Great, of course I will be there. Good. I will send you all additional informations via email. I'm looking forward to meet you. Yes, I will definitely be there. Perfect. We're looking forward. Ja, sollen wir schon mal reingehen, weil Waiting. eine Stunde haben wir noch. Guests are not coming. Ja, genau. Die paar Minuten. They're in a restaurant waiting for the guest to arrive and cannot order meal. Keep waiting. But they go out and see if the guest they arrive. Nice to meet you, Schneider. Hello. Okay, so the cultural difference. So we're still talking about intercultural communication, and let's see a bit of other videos here. Live together, but also separates us. Culture. Our culture is a proof that we human beings are made to live together. If we are agreed to the same norms and values, or celebrating on the same common event, screaming for the same football club, and fight for the same rights, then we are sharing a culture. But what if a culture one meets culture meets another another culture? We have to cooperate, communicate. If you don't do that, that's a pragmatic failure in intercultural communication. English. It's a universal language. And with globalization of the world's economy, it's becoming even more... We communicate not only to English speaking people, but other peoples of other countries through the medium of English. So we have to understand the culture of other people, non-English speaking people too. Important to be able to speak English. In many countries, English has become an important school subject. However, learning English from a grammar book is not enough. We have to learn the culture. Many students often have a clear understanding of the words, but they cannot understand the real meaning of the statement. Okay, of a particular phrase or idiom. This is where intercultural communication can break down. There are language rules that native speakers understand, but you will not be able to learn them from a grammar book or a dictionary.
People from two different cultures may To understand them through communication, interaction, and cultural study. talk the same language but do not always understand each other, or they offend each other. This often happens in everyday conversation, such as when we ask for something. When you ask someone to do something for you, you should ask politely, and your voice should not be too... Okay, if you want someone to do something, you should ask for, your voice should not be too loud. It should be just too demanding. too demanding. Hi teacher, I want you to buy my dictionary. Like some order. The problem here is that the student was too direct and too demanding. Let's Have to use polite phrase. listen to it again, said politely. Teacher, would you please order dictionary for me? Better as a Sure, put an order in the library for you. Thank you very much. Can you hear the difference? Another very common problem that causes offence is the way that learners use the expression of course. Listen to the conversation. Excuse me, do you know if the campus is open today? Of course. The way the That's not the right answer. You have to say whether the chemistry is open or closed. learner said of course made the native speaker feel as if he was stupid for not knowing. The learner was trying to be too enthusiastic, but sounded too abrupt. Students often have problems when they behave as they would in their own country and respond as if speaking their own language. Would you like a drink? No trouble, please. Okay. So how did you stay in Australia so far? It was good. The problem... Would you like a drink? No, কষ্ট করার দরকার নেই. But he's expressing own, but he wants one, but he doesn't understand the Western You culture. have just seen in this example may not be obvious to you. In some cultures, the guest will refuse a drink the first time, even if they want one, and the host must offer again. In English-speaking countries, the host accepts the first answer. Okay, no, লাগবে না. But in Western countries is very open, and you don't have to do that. There are certain taboo subjects in the English culture that some learners may not understand. What might be common in your culture could be too personal in some English-speaking cultures. Mm-hmm. Whoa, look! What a beautiful vase you have got there! Thank you! I got it last week, and it's from China! Whoa, the design is marvelous! And the shape too! How much did you pay for it? It's not a question that should answer right. কত দিয়ে কিনেছেন এটা ঠিক না. Anyway, so right. For example, I give a personal example. So, for example, in Britain, see when I visit a family, they're very fond of pets. The dogs, there are almost dogs in every house. এখন আমাদের দেশে কেউ যদি যে তাদের বাড়িতে দাওয়াত করেছে কুকুর দেখে যদি দূর হওয়া বা that is an offense, for example. Anyway, let me show you the reading materials. The pragmatic comparison of Chinese and Western politeness, okay, Eastern and Western politeness in cross-cultural communication. Basic notions of cross-cultural communication: concise text, okay. Cross-cultural communication is a field of study of anthropology, psychology, linguistics, communication, and cultural studies combined. Okay? Language is a means of communication, but we have to include the concept of culture, not just grammar or correctness. Okay? So we have to understand direct speech act, indirect speech act, okay? Things like that, okay?
So that is the pragmatics of communication. Cross-cultural communication. Cross-cultural communication refers to interpersonal communication and interaction across different cultures. This has become an important issue in our age of globalization and internationalization. ICC, International Community Computer. Effective cross-cultural communication is concerned with overcoming cultural differences across nationality, religion, borders, culture, and behavior. The term cross-cultural generally used to describe comparative studies of culture. Culture is the basic concept of cross-cultural communication. A dictionary কি বলছে, some definition দিচ্ছে, etc. তাহলে দেখো এটা টেক্সটে cross-cultural communication is involved in listening skill, speaking skill, understanding in every phase. Okay, cross-cultural communication, also frequently referred to intercultural communication, is a field of study that looks at how people from different cultures background try to communicate. Is a field of study, is a combination of many, etc. সুতরাং এটা বেশ কনসাইজ একটা টেক্সট। আরো টেক্সট আছে, cross-cultural pragmatic failure in computer media. It may happen not only failure, not only in face-to-face, but also in computer mediated communication. Okay, এটা হলো pragmatic failure. If you don't understand other people, their culture. Cross-cultural pragmatic failure, যেটা বলছিলাম, cross-cultural pragmatic failure refers to failure to understand the speaker's intention in intercultural. ওই যে সেই ইন্ডিয়ান লেডি এর মধ্যে ঘটছিল। It is a common phenomenon second language learners experience because they most often rely on their linguistic knowledge, grammatical knowledge, than on communication. As a result, they can be described as linguistically competent but pragmatically incompetent. তাহলে ওই যে তোমাদের বলেছিলাম যে কমিউনিটি কম্পিটেন্সের মধ্যে গ্রামাটিক্যাল কম্পিটেন্স, সোশিওলিঙ্গুইস্টিক কম্পিটেন্স, ডিসকোর্স কম্পিটেন্স, সেই সঙ্গে অ্যাড হয়েছে প্র্যাগম্যাটিক কম্পিটেন্স, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিয়েল মিনিং অফ সামওয়ান সেজ। ওকে, it aims to improve the pragmatic and cognitive competence of second language learners through analyzing the sources of pragmatic, etc. তাহলে এখানে যেটা আমরা টপিকটা হচ্ছে what is cross-cultural communication এবং what are the difficulties and how we can overcome them. In the EFL context. Culture is living conversation analysis, but is it? No, it is not living. Analysis, এটা অবশ্যই প্রয়োজন। Okay. Right. Culture and pragmatics in language teaching and learning. An international student who majors in engineering drops by engineering department and says to the secretary, "Can you tell me where the English department is?" The secretary smiles and responds, "I don't know. Actually, it's probably somewhere in the humanities building. Do you have a campus map?" The student turns around. He's not getting the good response or helpful response. So that's a failure, in fact. Okay. Explaining cross-cultural communication. Explaining cross-cultural pragmatic findings. Moving from politeness maxims to socio-pragmatics in intercultural. So, to maxims and politeness principle both come here. Okay. From linguistic knowledge to cultural awareness, not just grammar. Intercultural pragmatics. This case study on Japanese resistivity to American acceptability or refusals. Non-verbal, not only speech, but also body language. An analysis of non-verbal pragmatic failure
আমরা তোমাদের দেখিয়েছি বিভিন্ন হ্যান্ড সিগন্যালস বা বডি পোস্টার্স কি মিন করে। Okay. Politeness in intercultural communication, very important. Some insights into the pragmatics of English as an international language. Okay, that's the whole book, I think. A study of pragmatic failure in cross-cultural communication. Okay, how we fail to achieve. Teaching culture. And the last one by Jenny Thomas. She was here in Dhaka about 30 years ago, and we had a workshop with her, cross-cultural pragmatic failure. She described these things. I've given the term pragmatic failure to the inability to understand what is meant by what is said, actual meaning of what is said. In this paper, I argue that pragmatic failure is an area of cross-cultural communication breakdown, which has received very little attention from language before. I suggest that there is one area of pragmatic failure, pragma-linguistic failure, which is fairly easy to overcome through awareness, through training, through exposure to cultural facts. It is simply a question of highly conventionalized usage, which can be taught. Definitely it can be taught quite straightforwardly as a part of grammar. So not only grammar, the culture must come along with it. The second area, socio-pragmatic failure, okay, or socio-linguistic competence kotha bolechi, is much more difficult to deal with, but can be learned. I argue that it is essential to avoid prescriptive use. So we must draw an insight from theoretical pragmatics or knowledge of pragmatics or knowledge of the language or knowledge of different cultures and their differences. When you teach, tasks and materials, we should take care of that. Okay, সুতরাং এই প্রশ্ন যে আলোচনা করতে চায় তাকে এগুলো পড়ে মোটামুটি একটা সামারাইজ করতে হবে, রাইট? এবং what is cross-cultural communication, okay, and how it can be an obstacle to understanding other people and what the difficulties there may be and how they can be overcome. Any questions, any problems? অসুবিধা হলো কোনো বুঝতে? আরো আছে যে উইক 12 ক্রস কালচারাল কমিউনিকেশন স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস, আরো ম্যাটেরিয়াল এখানে আছে। এগুলো যে দেখালাম, হ্যাঁ এগুলো দেখিয়েছি। হ্যালো, এনি কোশ্চেনস, এনি প্রবলেমস? না স্যার। তাহলে তোমাদের কি সমস্ত টপিকই তো আমাদের কভার করেছে, তাই না? জি স্যার। আর তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়ে দিয়েছো নাকি? জি স্যার, অ্যাসাইনমেন্ট প্রেজেন্টেশন জমা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমি এগুলো দেখবো। তো মোটামুটি তো সবই আলোচনা হলো, সব টপিকই হলো। তো তোমরা আস্তে আস্তে প্রিপারেশন নাও। হ্যাঁ বলো। স্পিচ অ্যাক্ট থিওরি, এটাতে কি টাইপস গুলো সবগুলো এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে? মাত্র 5টা টাইপ তো। জি জি স্যার, সেগুলো ব্যাখ্যা দিতে হবে এবং এক্সাম্পল দিতে হবে। জি ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? নাই। ফেলিসিটির কন্ডিশনটা একবার দেখিয়ে দিলে ভালো হতো। ফেলিসিটি কন্ডিশন মানে দেখছি আমি, দেখছি। তার মানে যার যেটা করার ক্ষমতা বা সাধ্যের মধ্যে আছে। ফর এক্সাম্পল আমি জজ সাহেব নই, কিন্তু আমি যদি বলি আমি তোমাকে 3 মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দিলাম, তোমাকে যাবজ্জীবন, এটা that is not what I'm supposed to do in my every I'm a teacher, I'm not a judge. দেখাচ্ছি আমি তোমাকে কোথায় আছে। তো তেমনি
কাজী সাহেবের ক্ষমতা হচ্ছে মানে বলা কিভাবে কি শর্তে গ্রহণ করা হলো বা প্রস্তাব করা হলো, কবুল বলা, এটা হচ্ছে কাজী সাহেবের দায়িত্ব। ওটা আমি বললে হবে না, তুমি বললে হবে না। এটা অনেক আগে ছিল, ধরো কোথাও আছে দেখছি। Felicity conditions, right? Okay, felicity conditions. Speech Act theory, as a week 8 lesson 1. আচ্ছা, এই যে আছে এখানে স্পিচ অ্যাক্ট থিওরি। এটা আছে তোমার উইক 8 লেসন 1 এ আছে সম্ভবত, আমি দেখছি, বের করছি। স্পিচ অ্যাক্ট, রাইট। এই যে ফেলিসিটি কন্ডিশন, এই দেখো এখানে স্পিচ অ্যাক্ট কনস্ট্যান্ট, এই যে ফেলিসিটি কন্ডিশনস, এই যে এখানে আছে। পরে আমি রিডিং ম্যাটেরিয়াল দেখিয়ে দিচ্ছি। Felicity condition. Felicity conditions are conditions that must be in place or are criteria that must be satisfied for an utterance or speech act to achieve its purpose. Okay? আমি বললে হবে না, জজ সাহেব বললে হবে কয় মাসের কারাদণ্ড, রাইট? তেমনি কাজী সাহেব বললে বিয়ে হবে, কবুল হবে, নাহলে হবে না। ওকে, রাইট। If these conditions are not met, the Speech Act will not be successful. এখন তোমার বন্ধু যদি এই আজকে আর ক্লাস হবে না, ওই ঘোষণা কি ঠিক হবে না আমি গিয়ে বললে ঠিক হবে? স্যার আপনি বললেন। That's right. I am the in authority to do so. Okay. Hence, it is that a felicitous or successful performative utterance should have an accepted conventional procedure, which will also have an appropriate conventional effect. এখন জজ সাহেব বাড়িতে বসে ঘোষণা করলে তো হবে না, তাকে ওই আদালতে ওইখানে স্টেজে বসে ওই মুহূর্তে রায়ের ঘোষণার সময় ঘোষণা করতে হবে। পরে অবশ্য লিখে there must exist an accepted conventional procedure having a certain conventional effect to complete the utterance. In the
context which predicates some future act. আচ্ছা ঠিক আছে গেল। একটা better example দেখাচ্ছি তোমাদের দ্বারা। ওকে এখানেই আছে। Have you ever seen a big red no running sign at a public pool? For the most part, the pace on the deck reflects this statement. But while the sign accurately describes the patron's movements, isn't it true that people are walking because the sign tells them no running? So is this sign portraying the pool's environment, or is it doing something else, something more powerful? The difference between a statement that describes and one that commands, constitutives and performatives. These two parts of speech, let's start by indeed close at 6. Before the rain starts to fall. আচ্ছা ওই যে স্পিচের ডিফারেন্ট ওই পাঁচটার বাদেও কনস্টিটিউটিভ আছে, পারফরমেটিভ আছে, ডাইরেক্ট স্পিচ আছে, ইনডাইরেক্ট, ওগুলো আসতে হবে। In this case, the performative of recital is what is known as speech acts. These actions include, but are not limited to, ordering, promising, apologizing. কে অর্ডার করবে, অর্ডার দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে তাকে, আর যাকে অর্ডার করছে তাকে পালনের ক্ষমতা, ওটা হচ্ছে ফেলিসিটাস কন্ডিশন। Warning. People says the words themselves are actions. Sometimes words the is requesting words not these act christening and couple says the word. এখন এরা দুইজন গিয়ে এখন আরেকজন গিয়ে বললো যে তোমরা আই প্রনাউন্স ইউ ম্যান এন্ড ওয়াইফ বললে হবে না, ওটা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলতে হবে বা গির্জার পাদ্রী সাহেবকে বলতে হবে, who has the authority to perform the I do. The speech act here are the I do. Words I do. কবুল। I do. But if should be able to be executed. If the performative doesn't meet it is understood and clear to be these conditions, then it doesn't have the power to denote action. But just because a performative meets its conditions and is clearly stated, doesn't. Those are the conditions of being successful. I mean, text reading material টা দেখিয়ে দিই দাঁড়াতে। আমারই বোধহয় সামারাইজ করা আছে কোথাও, দেখি এখানে আছে কিনা। ওটা না, এটা না, এটা না। স্পিচ অ্যাক্ট স্যার দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন দেখা যাচ্ছে, দেখো। জি স্যার। ওকে আচ্ছা, ওই যে সে সঙ্গে যে লোকেশনারি, পারলোকেশনারি, ইলোকেশনারি স্পিচ অ্যাক্ট কয়েক রকম ভাবে ভাগ করা আছে কিন্তু। গ্রাইসিস ম্যাক্সিমস আগে চলে আসছে এখানে। Felicity conditions. Felicity conditions of an illocutory act, okay, illocutory means communication, interpersonal communication, are conditions that must be fulfilled in the situation in which the act is carried out. Conditions that must be satisfied by the world if an illocutory act is felicitous or successful. For example, one of the felicity conditions for the illocutory acts of ordering, is that the speaker must be superior to or in authority above the hearer. Thus, if a servant says to the queen, open the window, এটা felicity হবে না, কিন্তু queenের পক্ষে হবে, there is a certain incongruity, anomaly আছে, or infelicity আছে in the act. But if the queen says, open the window to the servant, there is no infelicity. Other example, promising. The speaker must intend to carry out the thing in promised. I mean, the পালন করার মতো তার সদিচ্ছা থাকতে হবে. And the thing promised must be something that the hearer wants to happen. এবং শ্রোতা এটা জানতে চায় যে টাকা কবে ফেরত দেবে,
apologizing. The speaker must be responsible for the thing apologized for. এটা এক্সাম্পলের ফেলিসিটি এক্সাম্পল দেখানো হচ্ছে কি শর্তে এটা apology হবে. The hearer must not want the thing apologized for to have happened. Okay? Greeting. The speaker and hearer must not be in the middle of a conversation. মধ্যখানে তো greeting হয় না, greeting শুরুতে হয়. The speaker has a sense of communion with the hearer. তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে, সখ্যতা আছে, যেন hello, how are you? কোথায় যাচ্ছ? Protesting. The speaker must disapprove of the state of affairs. মানে আমি কোনো অসন্তুষ্ট, যে চা দিয়েছে চাটা খারাপ, এটা প্রোটেস্ট করছি, সে অসন্তুষ্ট থাকতে হবে. The hearer must be held responsible by the speaker for that state of affairs. এখন বোঝা গেল ফেলিসিটি কন্ডিশনস. জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। এই চারটা যে ক্রাইটেরিয়া আছে, যখন ফেলিসিটি কন্ডিশনটা লিখবো তখন এই চারটা ক্রাইটেরিয়া চারটে এক্সাম্পল, এটা চারটে এক্সাম্পল দেওয়া আছে. জি স্যার। ফেলিসিটি কন্ডিশন হচ্ছে যে বলতে যাবে হি মাস্ট হ্যাভ দ্য অথরিটি অর রিজন ফর ডু সো, এবং যাকে বলা হচ্ছে হি মাস্ট হ্যাভ দি এবিলিটি টু পারফর্ম ইট, আন্ডারস্ট্যান্ড ইট. ওকে, তোমাদের একাধিক শর্ত থাকতে পারে কিন্তু, হ্যাঁ, রাইট. আর এছাড়াও তোমরা গুগলে বা চ্যাট জিপিটিতে দেখে নিও, একটা সোর্স থেকে সবকিছু পাওয়া যায় না. এটার জন্য প্রস্তুতি নিলে এখানে তো আছেই, প্লাস অন্য সোর্স থেকে দেখে নিজের মতো একটা সামারাইজ করে নিও. ঠিক আছে? ওকে স্যার। আর কি পয়েন্ট আছে বলো? স্যার আর কার কি পয়েন্ট আছে? স্যার আমাদের শর্ট নোটস আর ব্রড নোটস মিলেই কি কোশ্চেন হবে? মানে শর্ট নোটস হ্যাঁ, দুই রকমই হবে, কিন্তু কোনটা শর্ট না বড় এটা এখন বলার প্রয়োজন নেই. আরো যেগুলো টপিক আছে সেগুলো দেখবা, তোমার চয়েস থাকবে. ঠিক আছে স্যার, প্রত্যেকটার সাথে চয়েস থাকবে? মোটামুটি, মানে অ্যান্ড অর না, মোটামুটি একটা চয়েস থাকবে, কিন্তু সবগুলোর প্রস্তুতি নেওয়াই ভালো. কোনটা কি ধরনের প্রশ্ন হবে সেটা তো আগে থেকে বলা যাচ্ছে না. ওকে স্যার। ঠিক আছে, আমাদের 4-5টা টপিক তো, খুব বেশি তো না. ওকে, তোমাদের তো পরীক্ষা বোধহয় 22 তারিখে না? স্যার 19 থেকে শুরু হবে, তোমাদের আপনারটা 22 তারিখে। ডিসকোর্সটা বোধহয় 22 তারিখে. হ্যাঁ জি স্যার। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে, কোনো অস্পষ্টতা বা কোনো সমস্যা? স্যার একটু যদি ফাইনালি একটা আইডিয়া দিতেন যে গ্রেসিস ম্যাক্সিম যদি হোয়াট উড হ্যাপেন ইফ নট অবজার্ভ। হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রাইসিস ম্যাক্সিম কি এবং এটা তার ব্যাখ্যা এবং তার বর্ণনা বা উদাহরণ, যদি স্যার এবং অবজার্ভ, যে ক্রাইসিস ম্যাক্সিম যদি কেউ অবজার্ভ না করি, রাইট, অবজার্ভ করা অথবা ভায়োলেট করা দুই রকমই হতে পারে, তাহলে কি হতে পারে? তখন কমিউনিকেশন ব্রেকডাউন হবে. এটা তো ক্রাইসিস ম্যাক্সিমে এগুলো খুব ভালো করে দেখানো হচ্ছে. এটা কোন জায়গায় আছে দেখি, খুবই ভালো করে দেখানো হচ্ছে. এই যে উইক 9 লেসন 1 and 2 ক্রাইসিস ম্যাক্সিম, কোঅপারেটিভ প্রিন্সিপলস. এই ভিডিওগুলো দেখলে, টেক্সটগুলো দেখলে মোটামুটি একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে, না হওয়ার কিছু কারণ নাই. ঠিক আছে? 9.1 and 9.2. ওকে, ওকে স্যার। আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? না স্যার। একটু প্রস্তুতি নিতে হবে. রাইট, তাহলে আজকে শেষ করে দিই. তুমি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নাও. আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিচ্ছি. রিটেক সেকশনের কেউ আছেন? Okay, regular section. Zero 04, 05, Present, please. 14, Present, please. 15,
Present, please. 18, Present, please. 20, Present, please. 22, Yes, please. 23, Present, please. 25, Present, please. 29, 30, 31, Present, please. 31, 31. 32 আছে, 37, Present, please. 46, Present, please. 47, Yes, please. 48, Present, please. 49, 'Okay, লিভ নিতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, তোমরা এআই ইউজ করতে কোনো আপত্তি নাই, সেখান থেকে তথ্য নাও, এগুলোও দেখো, মিলে সুন্দরভাবে নিজেদের নোট তৈরি করো। ওকে স্যার। স্যার আমাদের জন্য দোয়া করবেন। হ্যাঁ, চেষ্টা করতে হবে, খালি দোয়া করলে হবে না, পরিশ্রম করতে হবে। ইনশাআল্লাহ স্যার।